අයබෝවන් ඔයගලන් අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයගලන්ට මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. අද මම ඉන්නේ පෙන්සිල්වේනියා වල ෆිලඩෙල්ෆියා කියන සිටි එකේ. මේක තමයි පෙන්සිල්වේනියාවේ අගනගරය හැටියට සැලකෙන්නේ. ඉතින් අද මම හැබැයි ඉන්නේ පෙන්සිල්වේනියා වල ෆිලඩෙල්ෆියා වල කෙන්සින්ටන් කියන සිටි එකේ. කෙන්සින්ටන් කියන පාර කෙන්සින්ටන් විශේෂයෙන්ම කෙන්සින්ටන් ඇවනිව් එකේ. මේ කෙන්සින්ටන් ඇවනිව් එක සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාවේ වැඩියෙන්ම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ විශාල වශයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූවන් ඉන්න පළාතක් හැටියට සහ විශාල අපරාධ සංඛ්‍යාවක් සිදුවෙන ඒරියා එකක් හැටියට. ඉතින් සාමාන්‍ය විශාල වශයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය බැහැවුවන් ඔහේ සැරිසරනවා මේ පාරේ. සමහර වෙලාවට ඔගොල්ලෝ දකි එලිපිටම මේ මහා දවාලේ එලිපිට මත්ද්‍රව්‍ය පාරායින ඉඳගෙන මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන අය ඕන තරම් මේ පාලේ බලාගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයගලන්ට. ඉතින් මේක තමයි ඇමරිකාවේ අර ලස්සන පැති අපි පෙන්නනවා වගේම මේ එක අඳුරු පැත්තක් තමයි ඇමරිකාවේ සමහර පැතිවල තියෙන. කියන්නේ දුප්පත්කම කොච්චරද කියන එක මේ පළාතෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇමරිකාවේ කොච්චර දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නවද කියන එකත් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඇත්තටම රටේ වැරද්දක් නෙමෙයි, තම තමන්ගේ වැරද්ද නිසා තමයි වැරදි ආශ්‍රය සහ වැරදි දේවල් වලට යොමු වෙච්ච නිසා තමයි උන්ට මේ තත්ත්වය උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් විශාල බහුතරයක් මේ ඉන්න අයකින් මේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා ඔය පාරේ ඔයගලන්ට පේන අයකින් බහුතරයක් හෝම්ලස්. ඒ නැත්තම් උන්ට නිසි ස්ථිර නිවාසයක් නැහැ ඉන්න. අඩුම ගානේ කුලියටවත් ඉන්න නිවාසයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ එහෙම වෙන එකේ තවත් තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේ පෙන්සිල්වේනියාවේ ෆිලඩෙල්ෆියා වල මේ ඒරියා එක තමයි මුළු ඇමරිකාවේම රෙන්ට් එක අඩුම සිටි එකක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 800ක් වගේ වෙනකොට මේ ගේකට වගේ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදරක් ගන්නවා නම් සල්ලි වලටම ගන්නවා නම් මාසෙකට නිවාස ණයකට කැපෙන්න ඩොලර් 400ක් වගේ තමයි නිවාස ණයකට 400ක් 500ක් වගේ තමයි නිවාස ණයකට කැපෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ 90%ක්ම මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් 90%ක් විතර ස්ථිර නිවාසයක් නැති අය තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් හරිම පුදුමයි. ඔයගලන්ටත් හිතාගන්න බැරි වෙයි මේ ඇමරිකාවද කියලා. ඇත්තටම හරිම අපිරිසිදු පාරක් තමයි මේ පාර. මේ පාර විශේෂයෙන්ම හරිම අපිරිසිදුයි. ඒ වගේම වින්ටර් එකට මෙහි සීතල කාලය ආවහම ඔය තියෙන කුණු බාල්දි වල තියෙන කුණු පුච්චගෙන තමයි මේගොල්ලෝ මේ ගිනිමැල ගහගන්නේ මේ කුණු බාල්දි වල. ඉතින් හරිම ඒ වගේ දුක්ඛිත ජීවිතයක් තමයි මේ මිනිස්සු ගත කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ මේක තමයි ඇමරිකාවේ වැඩිම අපරාධ ප්‍රමාණයක් සිදුවෙන. තව මේ වගේ ගොඩක් තැන් තියෙනවා. මේ එක ඒරියා එකක් තමයි මේ වැඩිම අපරාධ වෙන ඒරියා වලින් එකක් තමයි. සමහර මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ ඕගලන්ට පැහැදිලිව පේන එකක් නෑ. සමහර මිනිස්සු මේ ඔය පාරයිනේ නවත්තලා තියෙන වාහන වල තමයි ඒගොල්ලන්ගේ නිවාසේ වාහනේ. ඉතින් මේකට හේතුවක් විශේෂ හේතුවක් ලෙස පෙන්වන්නේ කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක විශාල කර්මාන්තශාලා ප්‍රමාණයක් මේ ෆිලඩෙල්ෆියා කියන ඒරියා එක කේන්ද්‍ර කරගෙන ඇති වුණත් පස්සේ කාලේ ඇතිවෙච්ච ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක ඒ සියලුම කර්මාන්තශාලා වහලා දාන්න වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඒ වැඩ කරපු මිනිස්සුන්ට රැකියා අහිමි වෙච්ච එකත් එක්ක ඒ මිනිස්සු විශාල වශයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට සහ වෙනත් අපරාධ වලට සම්බන්ධ වීම නිසා තමයි මේ ප්‍රදේශය වැඩි වශයෙන්ම මේ මත්ද්‍රව්‍ය බැහැවුවන්ට ග්‍රහණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලක් වෙලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන අය වැඩියෙන්ම ඉන්න පළාතක් හැටියට මේ කෙන්සින්ටන් ඇවනිව් එක මුළු ඇමරිකාවෙම ප්‍රසිද්ධයි. Maybe someone's living there. Look at the stuff they have. Yeah, maybe station like
job that they can do like easy knowledge, like IT knowledge and stuff like that. Then they can revamp the city or the street. There's nothing you can do. What a policeman do? Nothing. His job is to make sure the community is safe. No, they From safe parts. if they find where these drugs coming from, they can stop it. They have no choice. Either they have to leave this city. You can't keep a city like this, man. Come on, look at this. Does this look like the USA to you? This is your life. Life is hard. And it depends on their output. You can't change that mindset. Something has to be triggered. If their upbringing trigger them like, yo, I can't do this, then everything will change for them. They'll get out, right? They will look for the resources they need. You know, you can't change that in person. Oh no, this is doing. Isn't it? Did you see that? Did you see that? I hope I got it in the camera. Moly. See, there's a transit police. Even here. They can't do nothing, right? ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මං ඇමරිකාවේ හැම තැනම ලස්සන නෑ මේ වගේ අඳුරු පැතිත් තියෙනවා. ඉතින් තනියෙන් ගමන් බිමන් යද්දී කවුරු හරි යනවා නම් මේ වගේ පැති ගැන තව අවබෝධයෙන් තමයි යන්න ඕනේ කියන එක මතක් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ආයෙ තව වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ව හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මගේ YouTube channel එක. ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න අනිත් අයටත් දැනගන්න මේ වගේ පළාත තියෙනවයි කියන එක ලෝකේ හැම රටකම දියුණු වගේම හැම දියුණු රටකම මේ වගේ දුප්පත් මිනිස්සු පිරිසකුත් ඉන්නවයි කියන එක අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ.